Hey guys, what's up everybody? My name is Sally Raget and welcome to my YouTube channel, guys. So today I want to go to the gym and I want us to get ready together. Prepare with me as I go to the gym, as I tell you some small details of how I ended up being in Mombasa, because as most of you know, guys, ninaishi Mombasa at the moment. Before, I don't know what, but anyway, let's get ready together. Nimetoka kwa bafu. So guys, what I want to tell you, any information ingine very important that I've come to learn with time, that it was a very crucial important thing, that a very important decision that I ever decided to make and do. Does that make sense? A very important decision that I ever decided to make, and I did it, and so far so good. I cannot regret. I am very okay. Anyway, for my new subscribers, you are very welcome, and for my returning subscribers, karibuni sana. I welcome you again over and over. I love you so much and thank you. For all of you guys, thank you so much for the subscription. Thank you guys for sharing. I request that you share, like, love, comment, and subscribe to this channel, guys. I am just a new person in these streets, in this world of where, in this world of YouTubing, content creation, and they say 1,000 miles begin with one step, and this is my first step. I'd like you to be with me in this journey. So I want to dress up. I don't know nitafanya aje. I don't know what I'm supposed to do, but let's see. Ni kama nitaiweka hivi kwanza, and then I dress the upper side. So guys, I'm going to put on this. First of all, I'm going to put on these two, these whatever hizi ndo nitavaa. So guys, anyway, ni mumeniona uchi, msinione juu sitaki mambo mengi na ninio. So guys, when I was making the decision of coming to stay in the coastline, imagine guys, I never made that decision. Siku make the decision that sasa ninahama kwenda kuishi Mombasa. Now this is what happened. During Corona time, because nilishift to Mombasa in 2021. Okay? Nilihamia Mombasa 2021 August. That is the time that I officially flew in Mombasa for, it was okay, I will not say that it was an official nini. Haikuwa official ati sasa ninahama, but 2021 August, that is when I came to Mombasa and never went back to Nairobi again. Okay, that is when I came to Mombasa and decided not to go back to Nairobi again. Nilikuja vacation. That is what brought me to Mombasa. Nilikuwa nimekuja vacation. During that time of Corona kulikuwa na mambo mob. Mali nilikuwa nina work, kazi pia ilikuwa imeisha, and then the business that I had started doing was not doing well because nimeianza tu hivi na Corona nayo ndiyo imefika. So it was not doing well. Then I sold the business. So after selling the business, I was like, now guys, let me tell you something. I'm a stoic. Do you know who a stoicism? A stoic is someone who, even in the middle of trouble, in the middle of when uko na stress, okay, haukwangi na stress, in the middle of chaos, your life, things are not doing well, nini, you don't worry, you don't shake, you don't do nothing. That is a stoic. So I am a stoic. So venye niliuza business, sina job, na niko na pesa ya business, nimeuza juu inanisumbua kichwa, na as stoic we don't like stress. Kitu nakula kichwa unachana nayo, because what we believe, stoics believe that if you are, whatever you're not in control of, you have no business worrying about it. Does that make sense? Okay. So mi nikauza business, nikauza biashara, niko na pesa sasa. So nikajiuliza nifanye nini? Do you know what guys, I decided to book a flight to come to Mombasa to breathe for just a week, which was supposed to be 5 days. So nilikuja tu vizuri, nikaenda
kukaa na Shanzu. I got a house there, an Airbnb there near the beach. I stayed for 5 days. Now the fifth day of which I was supposed to check out, now the 6th day, sindio, because I was staying there for 5 nights. So the 6th day I was supposed to check out. Now the 5th day, remember hiyo time yote nikiwa huku, hiyo time yote nikiwa hiyo vacation, sikuwahi tembea hii side ya Bamburi. Sikuwahi tembea side ya Bamburi. Nilikuwa nashinda tu around Shanzo, Nyali, naenda hivyo Nyali. Well, one day nikavuka ferry, but I went na nikarudi, nikaenda Diani na nikarudi the same day. Like I was just making sure that each and every day iko productive. Tu unajua tu venye ukiwa vacation ufanya. So sikuwa nimekuja around Bamburi. So now on that 5th day nika decide nikuje Bamburi nione venye Bamburi iko. So now because hata pia sikukuwa sisi nilikuwa na moral ya kurudi Nairobi, because now I'm coming back to Nairobi to do what? Ninakuja Nairobi kufanya, sina kazi nini, sina job nishauza, niko na pesa kwa mfuko, pesa zenyewe zingine ndio hiyo nishamaliza kwa vacation. Ni time ya corona, makampuni zinafuta watu kazi, so si ati kuna mahali yenye una expect ati utapata nini, utapata job, because watu hata wanafuta na kazi and all that. Now what happened guys, nimesha dress, sijui nisimame paki mambo ya nini hii, nimesha dress. So guys, after so after venye hiyo 5th day nikakuja huku hivi Bamburi. Nikasema hata nifike Bamburi nisikie Bamburi joto inanizidi, sijui itapiga kelele. Acha nione Bamburi venye inakaa. Nao venye nilikuja hapa hivi nikaona kumbe tu kuna places zenye watu wanaishi tu, like wanaishi, because nini hiyo side ya Shanzu was quite expensive for me at that time, because nyumba za Shanzu unapata 1 bedroom is quite especially hiyo side ya beach mahali nilikuwa, it's a bit expensive. So nilikuwa saa hizi manzijo na corona sitatoboa. So kukuja huku hivi nikaona kumbe kuna life. Now nikaambia host wangu, nikamwambia I want two more days. So 2 more days. Hebu acha nichukue nini hapa. Hizo 2 more days zilikuwa za kukuja kuendelea kutembea Bamburi, nione Bamburi kunakaa aje. Sawa, nione Bamburi, how is life in Bamburi. So ndio nikakuja nikaangalia. Now the next day sasa the 6th day that I was supposed to check out, yenye nilikuwa nimeambia host fanya aje niongezee siku 2. So in total nitakuwa nimekaa hapo hivyo for 7 nights. Kaambia nipatie siku. Sasa the next day nikatembea, nikaangalia na nikakaa chini nikajiuliza, na by the way narudi Nairobi kufanya nini? First of all, Nairobi inani stress. Nairobi iko tu na bills unnecessary. Nairobi was just stressing me. Like even the time that I was there, whether I was working or running the business, Nairobi was not just sitting well with, in terms of what I am receiving, if that makes sense. It was not just sitting well with that. Mimi nilikaa hivi nikajiambia I'm not going back to Nairobi. Now on that 6th day nilitafuta nyumba. There was someone mwenye now that the 5th day, you remember jana yake ndio nilikuwa nimekuja huku hivi. Now I was just asking around, and then someone gave me an agent, mtu mwenye anaweza nisaidia kutafuta hao. So this person ndio the next sasa the 6th day nilikuwa ninamwambia anipeleke. Alinizungusha huko Kiembeni, akanipeleka wapi. Tulizunguka mpaka eventually nikapata a 1 bedroom hapa hivi Bamburi. Na hiyo ndio day yenye nililipa. Na the next day sasa nikaambia tu huyo mama check, nina check, I'm sorry, my apologies, but I am checking out. So venye nilienda, so in short nilikaa 6 nights, because the 7th night ndio nilitoka na nguo zangu nikakuja nikaeka kwa hiyo 1 bedroom. Nikaenda nikabuy mattress, nikaeka kwa hiyo 1 bedroom na nikaachana nayo. Nimemaliza. I have a house, I have somewhere to sleep. And unajua tu Mombasa, you don't have to cover yourself.
niko na mattress, niko na leso zangu zenye nilikuwa nazo zinaitwa mtandio ama whatever it is. Niko na hizo maleso na niko na nini na niko na manguo zangu na nyumba iko na maji. Me, I was done, I was ready. Like hivyo ndio watu hama, and that is how I shifted. Now remember, I have a house in, niko na nyumba Nairobi, si ndio? I have a house in Nairobi that bado huwa inalipwa. Hiyo nyumba yenye iko Nairobi pia nyumba yenye iko Nairobi pia inalipwa. So have kupigia sister zangu nikawaambiaje? Nikaambia sister zangu nikamwambia endeni mnihamishie vitu me and Nairobi we are done. That is how I ended up living. Even ndo nilitokanga Nairobi. When I came to Mombasa the first time, and let me tell you, nilimaliza, I stayed here for like literally a year bila kukanyaga Nairobi tena. Venye tu sister zangu aliniambia ati wameshahamisha vitu. Nikajiambia sasa, what other business do I have to do? Naenda Nairobi kufanya nini? Kuna haraka ya nini? Na hiyo ndio ingenipatia pressure na kuilipa na nini. And I stayed over 1 year without coming back. Yani imagine umetoka Nairobi atunakuja vacation, and that's how you end up. I started with not knowing, and if there is anything that saved my mental state right now, what I count on right now, is the fact that I decided to change location. I'm telling you, sometimes changing location helps. I changed location, came to somewhere I do not know even a single person. Mtu mmoja hivi, yani saa hizo, if anything happens to you in the house, hauna mtu yote mwenye unaweza call ati kuja, because you don't know anybody, nobody knows you. Hakuna mtu mwenye unajua. Now you need to start figuring out, hii pesa yenye nimebakisha, yenye nilikuwa nimekuja nayo vacation, now si nilikuwa nimeuza business, hii pesa nimebakisha, what do I do to start up? Inilete do, because sasa siwezi shinda nimeitumia cause ikitoka inaenda. So what do I do? And that is how I ended up in Mombasa. And that's how I ended up staying here. And that day that I told myself, sasa sitoki Mombasa, I am here to stay. What I just said, nilisimama tu kwa ground bila viatu, nikasema, please, the soils of Mombasa and whatever it is that rules, the supernatural power, any supernatural power yenye ina rule Mombasa, accept me with kindness. Just allow me to flourish nikiwa hapa hivi. Mnikubali. Nimekuja na sina ubaya yote, mnikubali. Because this is a land that my ancestors don't come from here, clearly. This is not my ancestral this is not my ancestral land. So I had to plead with the supernatural powers which I don't know. But unajua uwezi ingia kwa wenyewe tu unaingia tu na kifua yako tu ndani. So spiritually, I cannot just walk into another realm that I don't know about. So I had to make peace. I am coming here, nimekuja na sina ubaya kabisa. I am just also trying to have my mind easy. Just accept me with kindness and allow me to flourish. And I'm telling you guys, I do not have any regrets. And I understand sometimes unaweza kwa mahali. Like, listen, when you are somewhere and things are not working, whatever it is not working, si ati hiyo ndio shida. Shida ni hata inaweza kuwa ni location mahali huko. Sometimes hiyo kenye unafanya pia might not be aligned with you. But sometimes the location that you are in is probably not aligned with you. Does that make sense? So yes guys, before napata motivations mingi, that is how I ended up in Mombasa. Anyway, nilikuwa ninaenda gym. This is my gym bag, my shoes. Let me get them very fast. Very, very fast. This is my shoes. This is the shoes that I'm going to wear size. And na hii ni water bottle yangu. Ninaenda I do a lot of weight lifting. I do cardios twice a week. The rest of the days, hata nikifanya cardio bado nitafanya weight lifting anyway. So nimeweka nini yangu hapa?
gloves. Yeah, I have my gloves, I have that, and this. Hydrating is very important. So guys, me I am ready. Ima leaves pakangi mafuta nikienda gym because unajua tu I want my pores to release the sweat na uchafu yote yenye iko ndani itoke. Nikitoka gym ninakuja ninaoga tena and then I feel good. Anyway, si mnaona mwili wangu? Si mnaona mazao. Anyway guys, thank you so much for listening to my story. Thank you guys for being here. I am still figuring out exactly. I want to do professional YouTubing. You understand? Yani designing niko na cameras, doing professional shooting. Don't leave me guys. Just subscribe. I have plans. I am a very sharp woman. No? I have very good plans. And please guys, start with me now so that time tukifika hapo hivyo nitakuwa nakaa chini hivi ninasema there are people who started with me when I was still trying to figure out stuff. Does that make sense? There are people who were literally there who stood by me. So I don't even know kama hiyo kamera venye iko nimegeka vizuri. I don't know, but guys, what you need to do you know what I want you to do? Subscribe for me. Subscribe here tafadhali. Once you subscribe, like this video and please share someone somewhere. Probably they might be encouraged with wherever they are. Mtu anaweza kuwa anasikia wacha nihame niende Kisumu na feel kama Kisumu things would work for me. Wacha niende Eldoret na feel Eldoret things would work for me. Maybe whatever I'm doing inaweza flourish vizuri nikiwa Nanyuki. And they are so scared of doing it. Like I always say, whatever you want to do, the only thing you need to do is doing it, not figuring things out. Your intuition is always right. Ukifikiria nataka kwenda Eldoret, mbona ufikirie nenda Eldoret na kuna any other city? Mbona ungefikiria Homa Bay? You are just aligned with your thoughts, if that makes sense. Anyway guys, thank you very much for watching. As I am going to the gym, whatever you are doing, as I go to the gym, please subscribe. Please subscribe. Bye guys.